Hello, good morning，大家早上好。Good morning, good morning. Okay, so I think I share my screen. Okay, so I believe you can see my screen here. Okay, today, 今天我们会学这个叫做人力资源管理。Okay, so 人力资源管理。Okay, 所以我们今天会看chapter。Okay，很好。这样开始这样。Okay，等等。sharing to the desktop screen. Okay, good. Desktop screen. Okay. No. So this one, yes. I want to go for this one. Okay, right. 大家早上好. Okay, so today we are talking about the human resources and managing. Okay, so how is human resources that happen to our futures here, and definitely here we are going to have all these discussions for today here. Okay, as what you can see from here. Okay, one by one here. Okay, so what you need to know, or what will be in our discussions here. In very beginnings, we are trying to understand the definition of human resource management. Now, in the human resource management, we have numbers of contribution from our human resource management. 所以也是说，我们读的这个叫做 HRM Human Resource Management HRM， 它有什么贡献？它这些贡献会怎样导致公司的一些好的业绩，或者是公司的一些更好的一些成绩等等。所以我们还会看第一个 point、第二个 point 和第三个 point 当然，如果我们去看第二个 point 的话，它是说我们要知道这些管理学的这个 human resource 的 responsibility， 也就是说我们的能力资源部门有什么responsibility。第三呢，我们是会看这个 the types of skill， 也就是说我们会有哪一些的技巧是需要在这个管理层的能力资源。所以我们是会有第三个叫做 summarize the types of skill that needed for human resource management。那当然我们还会有其他的，就是说我们是需要知道，我们也是需要了解这个叫做 the role of supervisor。当在一个管理的，尤其是在这个能力资源管理，我们必须是有一些领导，或者是一些叫做我们的上司领导，他们是应该是要做些什么，他们是有什么的责任来做这个东西。第五呢，我们是说这个 ethical issue。那在人力资源这个部门呢，我们会有哪一些应该做的，哪一些不应该做的事情，我们都会在这里调查，我们都会在这里解释的。第六呢，我们是说这个 human resource management， 我们 typically 会有哪一些的一些工作会联系到这个 human resource management。OK， 所以这个全部来说，我们都会有6个 research objective。那我们还没有去这个之前，等我一下。等我一下。
Hello, 大家好. Okay, we continue. Okay, so with the human resource management here. So when undergo the human resource management, we have the policy, the practice, and the system that we might influence our workers in order to perform better. Okay, so we have several, I would say, several policies here that we can influence each and another here. Okay, so as what you can, you can see from here, that will be including. Okay, so we have this. Okay, we have this behavior. So behavior of employee definitely it can be provided here. Secondly, is attitude. Attitude more towards the employee, what they behave. Okay, so in other words, that we can say the behavior, how they perform, how they are doing, and what they will do. I mean, that attitude here, when the moment they behave in the organization. Okay, so this itself here is become one of the important points here we have for behavior, attitude, and performance. Okay, now we're looking into what we have for this year. So the human resource management practice. So in a good human resource management practice, you can see from here that it's about analyze and design of work. So we do have numbers of the analysis on what base of work that we should design in a way. Okay, so of course in company we have so many of work. Okay, so we have administrator job, we have the works of improper analysis, the documents, we have the works, something regarding about viewing for approval, writing recommendations. So we have quite numbers of work here. Now, what is looking forward for the work itself here? We have the human resource planning. So when work itself, we know what to perform. Second is here, we need people to perform. Therefore, when we need people to perform, this is what we call human resource planning. Okay, so in this human resource planning is obviously, okay, it's very obviously the human resource planning here is very in allocate the peoples to do the task. Okay, so for examples, in a company we have a receptions. Okay, so people who are sitting in front of the counter, whenever who will join the company or who will come to visit for the company, he or she here will be available to explain to them. So that situation here is what we call human resource planning. So the planning itself, we try to provide the right person for the right task. Okay, so this is one by one step we're going for here. Now, the strategy human resource is also including recruiting. Recruiting is more towards we are trying to take in people from the outside of the organization. Okay, for examples, the company itself, we have lacking of marketing peoples. Okay, people who are very good in using social media marketing, people who are looking for the marketing activity itself. So in recruiting, we might need people in order to perform the task. So the recruiting itself, we are trying to hire people from other company or from the public or even from the labor market in order to contribute to the company of marketing activities. So that is meant by the recruiting here. Now, of course, before the recruiting, there is also quite crucial. We have this selection. Okay. Now, selection to say is during the interview. Okay. So the company itself, especially for the human resource expertise, they will try to filter to select based on the numbers of interview we provide in the company. So we cannot hire everyone. So what we can do, we choose the best. Now, in that situations here, we have several things here to be including in this selection. Company will looking for qualification. Okay, so if the qualification is good, definitely that will be the advantage. If the job is really need your advantage here. Okay, so we're saying that okay, of course, at the end of the day, if you have a master's or if you have an MBA at hand here. Okay, so when company are try to looking for people, so you might be the
one they are looking for. So this selection itself is obviously is one of the candidates here you can looking forward. Okay, so beside that, okay, said that beside that, we are also having the selections might be based on the year of experience. If selection also can be based on the recommendation by people, right? So sort of that here is become the strategic human resource management for you. Now, beyond that, we are also having this training and development. Okay, so in training and development, what we are trying to cover here, it will be covering the training, whether it's necessities we provide for the employee. Because some employees, they are very fresh, they are new, okay, especially in a big company here. So when due to the big company, the training will be given to the employee before they start work, okay, including the induction, the orientation. So we try to bring the employee to know better for the company, including what benefit the company have. So what are the reporting system the company use? So what are the activities and responsibility for the people here when the moment they are in the company itself? Okay, so that makes about the training and development is become very crucial and people might need it. Okay, so this is one of it here. Of course, training and development are important because training and development, we are providing the right skill, the right knowledge for the worker. Okay, especially the workers, they do need some skill to do the task. Okay. OK，所以我们可以说那个培训哦，培训其实是重要的。OK，培训呢是因为我们有新的员工来加入这个的公司。当新的员工加入这家公司，我们的这个培训其实是会导致员工对这家公司更有信心。第二，员工呢他是必须有一些技巧，或者是必须了解公司的一些运作。所以会给到更好的效果，所以这个的培训其实是需要的。Continue. We have a compensation. Okay, compensation. But we have compensation is about can be in terms of monetary and non-monetary. Okay, so compensation 我们有两种啦，一种是用金钱来衡量的，另外一种是不是用金钱来衡量的。OK，compensation 的意思是说，如果用金钱来衡量的，我们就说每一个员工肯定是会有他们的工资。OK， 除了工资之外，他们还有其他的，就比如来说，他们有他们的 allowance， 他们有他们的那个补贴公司可能会给一个补贴，比如说车油费给了一个500港币。OK， 这个就是可能是他们的 compensation。这个我其实说它这是可以是用钱来衡量的，但是另外一方面 compensation 也就是说回报是可以不是用钱来衡量的。比如来说，公司会给一些叫做年假给员工，比如说24天、30天，或者是更少或更多。是给员工的，因为不同的级别会有不同的这个年度的假期。那当然，我们还有其他的，就比如来说，妈妈是有生孩子的一个产假，所以这个产假也是其中的一个 compensation， 在 non-monetary 给到我们的员工的。所以其实这个就是我们的 compensation 哦，所以我们会有两样的 compensation。performance management 我们会有这个 performance 是我们的那个业绩，我们的那个表现。当然，我们的表现全部都会被承认，还有全部是必须要有这一个的 monitoring system 的，也就是说，我们是需要根据，我们是需要有调查我们的这个 performance 的。那为什么会有这个 performance 呢？是因为通常每一个的公司他们会有他们自己的规定，以大部分上来说，如果是这个工资，尤其是我们是给这个叫做1年的花红，或者是一些的那个奖励，这个就是看我们的 performance management 了。当然
员工会有更好的 performance， 更好的业绩，更好的一些的表现。当然，他们的这个 bonus 也就会拿到更多了。OK， 所以这个 performance management 其实也是我们的 strategic human resource management 的其中一种。当然，还有一个是最重要的，这个也是很关键的。Okay， 也就是说，我们的 employee relations。那 employee relations 是说他们的那个关系，尤其是上司和下属的关系。所以这个关系其实是一个很关键的，不是每一个的上司和下属的关系都会很好，也不是说每一个的下属和上司的关系不好会导致到公司的业绩不好。其实这一个的关系呢，其实是必须要好，因为我们是说会通过很多不同的渠道或者是不同的activities， 我们会导致到公司的 performance 会更好。那当然，我们是说，如果是员工和老板或者是我们的上司的关系好，那的确会带来给我们的学校，或者是给我们的那个公司，或者是一些机构，或者是等等等等的一些啊、一些机构，会带来更好的业绩。那这一个的东西呢，就会代表我们整个的 company performance。Okay， 所以a company with effective HRM. So what you can see from this slide itself here. So we think that when the slide, okay, so when we are having the employee and the customer, okay, so an effective of HRM, we have to make sure the employee and the customer, they are happy. Okay, so in making them happy, so of course, if we make about our customer happy, but our employee are not happy, that is not good. Okay, that is not the effective of HR. By right, HR itself here is making both part happy. So our employee happy, our customer happy, then only we say this is satisfied. Okay, so company is how they doing in order to make both employee and also customer happy. First, we can looking for the more innovative. Company need to be more innovative. For example, company they can be more provide the flexibility for our employee and the customers. Okay. Second, we have the greater productivity. Okay, so meaning to say, if the relationship for the HR, they can correct a good satisfaction between the employee and the customers. This also will create a greater opportunity and a greater productivity. So, okay, so our outcome for the company will be increased, and this definitely here will also be provide a good output here for the overall. Okay, so what you can see from here, effective HRM, third is important. Third is saying that direct will be able to build the reputation in the community. Okay, so some company like Western Digital, so it is very popular because the effective of HRM, they make the employee and also the customer, they are very satisfied. So indirectly, people might say, oh, this is a good company. When this is a good company, the reputation for the company will increase in the community. So that is meant by this favorable reputation. 在这个 slide 呢，我们是要说的是什么呢？是我们的员工和我们的顾客，他们必须要满意。OK， 所以我们才可以说我们的 HRM Human Resource Management 才是有效的。当然，在公司的这一方面呢，他们必须也是要做些什么呢？首先，第一，他们必须要有这个叫做 innovative。innovative 的意思是说，他们必须要有一些新的 idea， 或者是一些更好的一些的例子，或者是给到一些创新的方法来给到我们的员工还有顾客会更开心。
当然，第二我们会有这个叫做 productivity。productivity 的意思是说，他们的公司会有这一些employee，还有这个 customer，因为他们有 employee 还有 customer，他们会有更多的一些的 outcome，也就是说他们的那个业绩会更好呢。就比如来说，他们的产量，如果是在工业的，他们的产量会更多，所以在等等等等的这些公司都是可以达到这个目标的。当然，第三呢是说，员工或者是我们的顾客，他们都会宣传公司的一些呃 image，对，所以我们的公司的 reputation，公司的知名度就会提高了，所以这是属于有效的 HRM。OK，human capital，human capital 我们就看回这个叫做员工了，员工的这方面呢。OK，human capital is an organization employees. Okay, so we can say the employee can be described like training, experience, judgment, intelligent relationship, and insight. Okay, so human capital is one of the good, what we call, is synonym with employee. But the concept of human resource management is implies that employee is one of the resources for the employer. OK， 所以我们看回这个的 slide 呢，它是说 human capital。human capital 其实是等于员工。如果是员工的话，那肯定是有关系到我们的一些的知名度呢，或者是员工呢，他会代表老板的一些的财富，或者是老板的一些的资源，这个的资源是蛮重要的。Okay, so what you can see from here is impact. 如果公司有一个好的 human resource management HRM， 公司有好的 HRM 会代表一些什么的东西 ？OK， 我们就看这个 types of human capital。如果 types of human capital we have training, experience, judgment, intelligence, relationship, insight. So 这个是代表我们的员工他有这一些的条件，比如说，如果一个好的 HRM 的管理 ，HR 的管理。So 好的 HR 管理会导致我们的员工他们是会有被尊敬，他们是有他们的经验，他们也是会有他们的一些很好的 skill， 也就是说他们有一些很好的知识来帮助他们做他们的工作。所以另外一方面，我们就是说他们的 behavior 了。behavior 是说态度的方面，在态度的方面，如果一个好的管理层，尤其是在这个能力资源的管理，会导致我们的员工会更有 motivation， 也就是说他们会更有心的来做，会更有给力的来做，所以这个就是会导致我们的公司的业绩会提升，公司的质量会提升，顾客的满意度也会提升。So organizational performance include quality, profitability, and also customer satisfaction. And these three here, it can be increased. So therefore, this is one of the impacts of the human resource management towards the organizational performance. Okay, human resource management and sustainable competitive advantage. Okay, so what you can see from here is about the company. By right, they have a sustainable competitive advantage. So company will have the necessity qualities. So what are the qualities here for the human resource? First, they say human resource is very valuable. Okay, because first, human resource, each one of employee, for example, they have the unique itself. Okay, so for instance here, some will be very talkative, some will be very analytical, some will be very good in social, okay, some will be very good in influence. They'll be able to influence for a better relationships here. So that all can be the human resource valuable type that we have for the pictures here.
Okay, second, we do have the human resource with the skill and the knowledge here. So when the skill and the knowledge itself, we be able to understand from here further. Okay, so to say that, okay, the human resource, knowledge, and sometimes they are very rare. Okay, so it's not easy to get, and definitely here is we need some of the skill to perform the task. Thirdly, we have the human resource cannot be imitated. Okay? One person compared to another person. Okay, one person cannot be cloned or cannot be duplicated into another person here. So this one we can see quite clearly. And the last one here is not substitutable. So what we mean by not substitutable, because we cannot clone the next person. Who you are nowadays, you are very good human resource itself. They will have no or very difficult in order to get the next. Okay, so therefore we do have this. All human resources come to the quality criteria to help the company for advantages. Okay, so let's look into an example. Here you can see this is one of the example called airline. Southwest Airline is one of the company that focus to keep the employee, to motivate the employee, to provide training to the employee, and also provide compensation to them. Okay, so if a company itself like Southwest Airline, if they are really focused on company based on the employee performance, based on the employee welfare, we provide them training, we provide them the motivation, okay, and etc. So if this is the case that company really take care of the employee, in return, the company itself will have very low turnover. Okay, very low turnover to say, all right, the company worker will not resign. Okay, so they will, because they are happy. So the company employee are feeling happy because they have been taken care by the company and they will not find other jobs. So therefore, this is called low turnover rate. Now, on the other hand, with high rate of customer satisfaction, our company be able to treat our workers well. The worker will make our customer happy. The customer also satisfied. Okay, so by right, I would say this is a win-win situation. Employee in a company will not turn over. Second is here, now the customer also satisfied and happy. So this is what we call the win-win situation. Okay, so excuse me. So what you can see from here is a high performance of work system. So when high performance of work system, we can see the company, they will use technology. Okay, so nowadays we have artificial intelligence, 我们有的是 AI， 所以公司他们会用一些科技或者是一些AI， 也就是说 artificial intelligence 来帮助我们的公司来生存在这个competitive 的环境之内 ，OK， 所以我们在这一方面，我们就是说，公司如果他们要 perform 得更好当然他们是需要一些科技的帮助了。当然，我们也是会看，在这个 human resource management 的当下，也是需要一些科技的支持。OK， 我迟一点就会和你们说有什么的支持了。Okay, engage, enable, employee. Okay, so engage, enable for employee. We say 2 times greater growth in revenue, 4 times greater in the revenue. Okay, so I summarize here. If the company are really engaged with their employee, so the employee will have better performance. So we can say better performance can be explained by the satisfaction of customers. So when customers are satisfied, this will saying that the performance will be increased among the employees here. So that is about the employee are served the customers in order to make whatever the necessities of the benefits here. Okay, so
So this is what we mean by the low engagement, high engagement, and enablement. Okay, Human Resource Department (HRD) 的 responsibility 有这些全部。OK， 这边来说，第一个，analyze and design of work. So any of the HR department, they're required to design the work. Second is here we have recruitment and selection. Company required to train people, to provide the job posting, to provide any of the interview session if needed. Okay, so this is HR department required to do here. Thirdly, we have performance management. So when performance management, this is specified that the preparation and administration, okay, preparation and administration for the companies here is become better, much more better. Okay, so that makes about the preparation for the performance appraisal, for example, among the employees can be in a good score. Okay, so other than the function we have discussed earlier, including compensation and benefit, HR department required to work out the wages and salary for workers, work out the claims, providing their insurance protections, giving them the plans, plans, for example, the plans of retirement plans, right, profit sharing, or the stock, if the employee are given the stock of the company. So that all can be the compensation and benefit we can talk about under the responsibility of HR departments. Now, other than that, here we have employee relation. Now, employee relation, we should be taking care of our employee via whatever we have discussed with them. For example, employment handbook. So when up to employment handbook itself will be quite clearly mentioned what is the employee should do, what entitlement for the employee should have, and the attitude itself here that the employees here should create to suit to the culture for the companies here. Personal policy is about the policy that create for communication. For example, a reporting system. So how we are doing the reporting system? Are we using the information system in the company, or are we using the traditional method in the company? So that makes about the personal policy become one of the responsibility for the HR department. So I give you one example here for the policy that we have. Now, policy to say if the worker, for example, worker they are work with overtime. Okay, so we know that in any of the country, the workers here, some of them here they might be required to work additional hours. Okay, so in Malaysia we have said 8 hours in a day. But if you work for 2 hours additional, the 2 hours additional might require to be paid. Okay, so that is meant by these personal policies here. Okay, so other than that, here we have the following slides here. Now, how do you think? Okay, one employee dedicated to handle HR related methods is usually necessity for a company. So how do you think about this here? Is it 10 employee, 20 employee, 75 employee, or 2? So basically what I'm trying to say here is basic understanding. We are saying that one employee can handle 25, okay, 25 of workers here. So that is meant by the answer provided. Okay, other than that, here we have job analysis and job design. Okay, so for information, job analysis is about the process we get about what information for the job. Okay, so every job itself, they have their information, for example. So the job of CEO have their own details of information about the jobs here. So as compared to people as a cleaner, okay, so a cleaner 清洁工他们的一些的态度，他们的一些叫做这个 information 是知识，是关于他们的应该要做的工作，都会在这个 job analysis 会写上的。Job design is a process that we try to define the work, and the work will be lead to the job required. OK， 我们有这个 recruitment。OK， recruitment 我刚才有说到的咯。OK， recruitment 是说
公司他们是有给一些叫做招员工 ，OK， 我们有新的员工会加入公司，所以我们就有这个 recruitment 了。当然 selection 的意思是说，我们是选谁会加入公司的团队。我们是怎么样选呢？比如说，我们是选他们有一些的知识，他们的 skill， 他们有什么的长处，来可以帮到公司的啊。当然，公司就会真心的去挑选谁会比较更适合来做某一些的岗位。OK，所以这个 quality of job candidate，OK，如果你是看的话，我们有5个，OK，那一个是 employer 最需要的，OK，那当然这全部的东西我们都说是需要的。我们有 technical skill、intelligence skill、interpersonal skill， 还有 computer skill。尤其是这个我们看的这个 computer skill， 如果今时今日我们是说，如果你本人还是不会用电脑的话，那当然是一个很大的问题的，应该这样说啊。所以很多的工作我们都是需要电脑平台或者是我们的那个一些 tablet 电话来协助我们工作的。对，所以其实其中之一为什么是这么重要的 ？OK， 所以top quality employees in the job candidate。OK，so 当我们有去一些很好的员工，他们应该是做些什么呢？很好的员工，他们有的就是叫做 interpersonal。第一个是 interpersonal， 是说人与人之间的一些磨合度，也是会有看到人与人之间的一些 interpersonal skill、work ethics、flexibility、loyalty， 还有最终的一个，也就是说怎么样沟通。沟通我们有2种，一种是语言沟通，另外一种是用笔来写上的沟通。OK， 所以我们是有这2种的沟通，一种是语言沟通，一种是我们说 black and white， 也就是说可能你是写一个邮件，或者是你是写一个一个比较完整我写的一个完整的一些啊一些的质量，所以我们会有这2个的quality。那当然我们也有这个 training 还有 development。training 的意思是说我们是培训哦，当然公司都会给到一些的培训给员工，员工他们会更加努力奋斗，去把他们的工作做好。所以我们的培训包括了一些知识的培训，一些技术上的培训，或者是一些培训是关于一些我们说有什么是态度的方面，或者是我们的工作能力的一些方面。所以这个的培训意识是很重要的。那当然，我们这个叫做 development。OK， 在你的右手边的这个叫做 development。development 是说些什么呢 ？development OK，development 我们是可以这样做的。OK， OK，development 呢，我们是要看些什么呢？其实 development 我们是看当员工有没有可能是帮他们的工作做好。OK， 我们都知道有某一些的工作，他们是需要有一些的技巧才可以做到。那当然，我们也是会给机会给员工会给一些恰当的一些goal 或者是 development， 所以他们可以做得到更好。OK， 我们有这个 managing performance。So managing performance 就是看到这个什么 process to ensure the activities and the output are matched with the company goal. Okay, so this is a management performance. Now in performance here in HR might be performed or also might require to have some setting or questionnaires or even though there is any other devices to measure the performance.
So that makes about the importantly we require to have all these gadgets to make a performance better. Okay, that makes sense. And last but not least here is about this planning and administrating pay and benefit. Okay. In first year, we always ask when the new people join to the company, how much of money we need to pay, how much of salary we need to offer, what is the bonuses we try to offer to the employees, and what will be the activity for the employees here required to be performed. So all this here become our questions we are trying to fulfill for our employees. Okay, so of course I would say that what will be the benefit or which of the benefit to be offered to the employee, because we know employee when they join a company they have several types, including administrative, non-administrative, right? So we can looking for non-administrative work, including people who are working using the time itself here. For example, people who are work in a factory. Okay, so 在一个工厂的员工，他们有的这些应该要给多少工资，给多少我们的这个叫做 benefit for bonus commission 佣金等等，这些会要给到多少钱？所以这个的是不同的。那当然 ，administering pay and benefit，administering pay and benefit， 我们有看到是什么呢？首先，员工他们的资料或者是他们的工资都会被系统上，因为这个系统会把我们员工的工资全部的信息都会排好。那当然，我们还有的是员工，他们必须要知道他们的一些奖励，或者是他们应该可以拿到的一些很重要的一些信息。那当然，我们也是会有当然我的意思说也是会，我们是必须要有一些叫做 recording 这是什么呢？我们是可以存下员工的一些他们的 reporting， 他们所做的东西，他们的贡献给公司，或者等等等等的这个 recording 还是需要的。OK， right， 所以这个就是我们的最后一个 slide。OK， 所以我们休息一个5分钟，然后我们再开始。OK， 谢谢。
Okay, right, ladies and gentlemen, let's start. Let me share my screen. Okay, now we are going into this human resource management. Okay, so entire for these fundamentals for human resource management, we have including some discussion that is favorable for you to understand and be able to more in doing what we're supposed to do here. Okay, so we have managing equal opportunity and diversity. So the learning objective for the chapters is summarizing the equal employment. We are trying to provide a list of opportunity and showing how the impact for each HR in select the recruit of our employees here. So with a different peoples have a different defense, and apparently that is also able to provide the numbers of discrimination allegation if there is any. So on top of that, we also provide the example of what employee cannot legally do with respect of the recruitment, selection, promotion, and layoff. Okay, so by looking into this here, we have others, including we are trying to understand the process of enforcement. Okay, employee opportunity commission enforcement. So we have that process, several process we need to know. So in this chapter also have 5 strategies for successful increasing the diversity for the workforce. Now let's look into what we have for the basic equal opportunity law. Now in the Law Equal Pay Act 1963, so this is saying that when people work for the company, any of the sex, meaning to say if you are male, you are female, right? So you're working to the company, you will receive a pay. Okay. So for example, I said same things. So we have 2 managers. One manager is female, another manager is male. Okay. So male or female, basically the manager are getting the same pay. Okay. So that will be the pay that should be given equally for the equal work performed. Now, looking into the law itself, okay, we have the 7th of the Civil Rights Act, we have executive order, we have age discrimination, and we have vocational rehabilitation of this law here. So what I can trying to say here, the law itself is one of the area we provide the opportunity to protect the benefit of our employees here. Okay, so further on here, we have some other laws continuing, including for mother or for, I would say the lady who are pregnant. Okay, so whoever are pregnant, they are entitled for the maternity leave. This is guided by the Pregnancy Discrimination Act of 1978. Now, beyond that, we have the numbers of the guidelines, the selection of procedures, how we hire the employees, and that can be further explained by the law also. Okay, so we have the civil rights for our employee, which is protect the interest against any of the company and any of the interest of the employee when things happen. Okay, so American with Disability Act, ADA. Now, in this ADA, we say some worker itself, they are disabled. Disabled meaning to say, for in the picture, you can see. So this gentleman is sit on the wheelchair because because it cannot walk or any. So we recognize this as a Disability Act, providing the benefit and provide the interest to the best for the disability person. Okay, so long the worker they are quite qualified, we are providing the opportunity
okay, or even though the compensation to them, including a good accommodation, pay, any of the benefit that the employee might get. Okay, so this is one of the things here. We are protecting the disability person for their benefit. Now, examples for this reasonable accommodation. So we are always saying that, okay, the employee with the mobility or the vision impairment will recognize the work prediction software also suggests the context for one or two letter types, real-time translation, vibrating font. We have disability-friendly website. So numbers of this here will provide or helps the employee with a better benefit he or she receive. Okay, so ADA guideline. Okay, ADA guideline to say the disability person, they do not deny a job to a disability person if a person is qualified. So we can make a reasonable arrangement for this person, including here with result in the undue hardship, or we can provide some of the reasonable accommodation to them. So we are knowing about our applicant in generally, we also may make the pre-employment itself. Okay, however, we might also ask the question to the personal ability to perform the job, the task accordingly. So in ADA itself, we're also looking for essential work function that performed by disability person, and we do not also wish to have any of the misconduct. Although disability person, they're having the advantage, but not to say they can misconduct. Okay, so they're doing something unethical for the company, or they're doing something will be harm the company. Okay, so we are treating this employment is quite fair, although that will be fall under the Disability Act protections here. Now, equal employment opportunity law, we have several laws here. We have service engagement or re-employment rights. We have genetic information happen in the company. We have the equal employment opportunity that also in the company provide such of the unemployment here. So select court decision. Okay, select court decision. We have this Greek versus Duke Power Company, or Alberman Pepper Company versus Moody. Okay, so what do I say about this here? To say when the company, I mean, this is one of the court case. Now the court case is saying that about the company and the mistreat about the function, about the treatments from the company towards the defendant. So that makes about the defendant are quite protected in the interest, and companies should not abuse on whatever their action might be harms to the company itself. So that makes about a quite clear we have in order to protect whoever are under the company court decisions here. Okay, so we don't have any types of discrimination. Religion discrimination should not be happen. So myself under Buddhism, my colleague under Christian, I have other under Islam, Judaism. So basically, all this religion, it should not have discriminate. Okay, so 大家我们可以看到这个是宗教的一些宗教不允许我们说员工不允许会有一些宗教的歧视，所以就算我们有不同的一些不同的宗教，在每一个的员工之内，我们是不允许会有这个religion 的 discrimination 的。当然，我们也没有一些叫做sexual 的 orientation。也就是说，我们是说有正常的人，我们有 bisexual 男女都行，lesbian 女和女的 ，gay 男和男的，其实这些都没有不应该就存在这个歧视的方面。所以 sexual orientation 其实在 HR 这方面比较注重的。OK，summary of EEO action is
or list all in here. Okay, so you can see, right? Now, sexual harassment. 为什么有这个 sexual harassment 的存在呢？什么叫做 sexual harassment 呢？Condition of individual employment. So 你可以看到这个的图上，为什么我们是可以说上司的手是放在一个女生的肩膀上？其实这个呢是一个 sexual harassment 的状态下了。为什么呢？首先，我们是不应该和人与人之间有一些身体上的接触，所以这个是其中的一个 sexual harassment。那当然，如果你是这一位的女生，你应该要怎么做这个才是我们今天要说的课题了。Submission of rejection of conduct unreasonability interface with the work performance here。就算我们是说上司来表扬你的态度，或者是上司有一些紧急的事情是需要你来处理，但是身体上的接触是不可以存在的。所以这个就是我们的 sexual harassment 的情况会发生。如果 sexual harassment 的情况发生了，这是会代表些什么呢？首先，员工可以采取行动，去我们的这个 labor office。So labor office 这里我们可以去报案，而不是去警察局报案而是去 labor office 报案。所以我们也是可以把一些的不好的行为有一些的证据来提上，当然我们是可以控告这个被告的关于这些 sexual harassment 的事情。Proving sexual harassment。Proving sexual harassment 我们有这几个关键点呢。我们有 hostile environment created by superior， hostile environment created by co-workers， 还有 quid pro quo。So 这三个是有3种不同的 sexual harassment 会存在的。sexual harassment 是有一些什么的东西呢？通常一般上的是什么 Supreme Court decision， 我们可以告上去法院，法院就会拿一些采取行动，可能是赔钱，可能是道歉，可能是公开道歉，也有可能是某方面的一些赔偿。第二 implication 是什么？ implication 是说，如果我们有 sexual harassment， 这是代表一些不好的行为是发生在公司，所以这个是代表公司是有采取什么的行动来保护员工的一些interest 了，员工的一些利益了这个是挺重要的。那当然除了这一些，我们还有公司是采取什么的一些的行动来保护我们的员工，或者是我们可以看到的是，到底就算是有了这个 sexual harassment 的情况发生，员工有没有一些很好的渠道，而把这一些的事情提交上去我们的管理层，管理层就会把一些的reporting 会记录一下了。OK， 你可以怎么样做？如果你是那个受害者，第一，file a verbal contemporaneous complaint。So 第一个，你是可以去和你的上司，或者是去和你的一些各个的部门，不是说随便的部门，而是说某一些的部门，尤其是我们的人力资源的部门，和他们说，其实你已经是有这样的事情发生。那如果有一些的事情的发生，当然我们也是要说的是证据。So 你给了这个 complaint， 你当然是要提供你的证据，有这些的证据，其实会给到一个很好的一些employee 的处理方式。有一些呢是什么？有一些呢是说员工他们必须要，比如说写信给我们的这个管理层，这个 human resource 能力资源管理层，给 human resource department， 所以他们就会采取一些行动或者是调查，来说是否这件事情是真的还是造假的。那当然只是我们说写信的这一方面呢，其实是不是很有效的。
那当然，写信的这一方面呢，其实为什么是没有效呢？不是很有效呢，是因为它只是单方面的提供。当然，单方面的提供，如果是有证据，那是会更好。OK，所以这个就会给到我们的 accuser 可能会去一个更加新的一个更加高层的一些调查的机会可能会发生。OK，recent trend，OK，recent trend。So 以现在来说，我们有这几个了。recent trend 是说现在我们有发生的在 social media 在一些平台上，same-sex marriage 我们是有看到同一些的 sex marriage 啊，比如说我们有 lesbian，我们有 gay 这些的人群，他们就会有渐渐的发生了。我们也是有看到我们的disabled workers。disabled workers 是什么呢？是我们有一些员工，他们已经算是残废人士这些是其中之一哦。还有一些叫做 affirmative，还有 retaliation，这些就是我们所现在可以看到的了。那当然，我们是要说的是 discrimination allegation。OK， 所以有什么 discrimination allegation？So 首先第一 disparate treatment。OK，disparate treatment，disparate impact，还有这个 central role of adverse impact。OK， 所以这些就会给到我们的后果了，不同的后果会发生了。OK， 所以 disparate rejection rate。OK，the standard deviation rules。restricted policy population comparison。OK， 当然这个是叫做 adverse impact。adverse impact 里面会代表些什么呢？首先公司他们可能会把我们的一些的管理层或者是公司的一些政策可能会改进，也有把政策改得更严肃，或者是提高警惕等等的事情可能就会发生了。McDonald's Douglas test。McDonald's Douglas test 呢，其实这个是一个测验来的。这个是怎么样的测验呢？首先，我们是会给受害者会有一个保障 ，right？ 所以这个的保障是什么呢？首先，我们要这个受害者他是必须是有这个工作的能力的，因为他的工作的能力导致这个是受害者他是不可以再进行他的工作，所以这一个的问题呢就会反馈到我们的录取就会取消，所以这个 vacant position 就会给到一些很了解，也会给到一些很好的一些的经验给到我们的受害者。OK，bona fides occupation qualification 我们有3个 ，religion、gender 还有 national origin。OK，so 我们有这个 business necessities、defense of business necessities， 我们有一些叫做当然公司方面他们可以采取行动，也是说把这些的事情搞到去法院。第二，因为有这一些的事情的发生，尤其是以现在来说，证据可能会不足，所以证据也是一个很有利益，或者是有很重要的一个关键的。所以有很多的员工，他们是会用公司的一些的协助来帮助他们上诉。所以法院之内呢，他们也是很尊重很尊重还是很尊重一些机构上，他们有这个叫做 pre-employment standard， 也就是说，到底我们的公司有没有给一些员工警惕，或者是他们的那个pre-employment， 就是说他们还没进公司之前有没有一些的通告，或者某某的一些培训，关于这样子的事情，他们应该要怎么样做？这些就是很重要的一些我们应该要看的关键点。OK， 给一些 example， 给一些例子，我们是怎么样是对待这个 recruitment、selection 还有 promotion 和 layoff 的。OK，recruitment 呢，通常是我们是引进有新的
人来给一家公司。如果我们引进新的人给一家公司，我们是怎么样引进呢？首先，通常最好的方法其中之一，也就是我们是根据介绍，OK，根据可能是朋友的介绍，根据我们的员工的介绍，或者是根据一些不同的渠道。其实介绍的这一方面真的是一个很好的 recruitment approach 来的。那 selection standard 是什么呢？当我们选员工的时候，当然他还没有变成公司的员工，当他们是有一些录取的方面有什么的条件条件包括了你的 education， 你的这个文凭方面他们可能会有哪一些测试，所以是需要你什么样的测试是关系到你的那个knowledge 还有 skill 来 perform 你的 task。其中一样的测试是很普遍的，也就是说你的 medical checkup， 所以他必须要知道你的身高多少、体重多少、你的身体健康的那个程度是去到哪里来。还有某某某某其他的问题，比如说他们会问一些很简单的问题，在那个调查之中，包括了你有没有艾滋病，第二你有没有一些服用特殊的药物，第三你有没有曾经有坐过牢，第四他也是可以问你有没有之前有闹的一些上法庭的事情所以这一些的条件或者是这些的问题呢，也就是会存在我们的 selection standard 里面，也就是说很详细的，他们就会问我们的员工到底有没有这一些的关键。OK， 所以我们就看这个 enforcement process。enforcement process 呢，我们是要怎么样做呢？整个的流程方面，第一，我们一定是要填那个 forms，OK， 所以我们是要填那个我们的资料，我们要把这个的 filing 是怎么样。然后第二呢，我们是有个调查咯。第三呢，我们才做这个 voluntary mediation。voluntary mediation 的意思是说，当有需要，我们会有另外一个 session 和我们的受害者，还有公司，还有这些全部的人员来做一个调查。那这个就是它的那个 process 是怎么样做的了。所以你可以看得很清楚，在这个的 slide 里面。OK， 所以我也是会给一个叫做 biases claim。怎么样说是 biases claim 呢？首先我们是不应该有一些歧视，是关于这个我们的 claims 的，所以我们必须要公正、对的，而是要把这些全部的东西要描述到很清楚，几时几日、什么时间、证据等等等等的事情，我们都是要描述到很清楚，要不然的话，这个会可以变成一些 biases。或者是不道德的事情会发生在整个的过程当中。我们有五种不同的strategy 来提高我们员工的一些 diversity 就比如来说，第一个 stereotyping、prejudice、discrimination、tokenism and anthocentrism。OK， 首先第一个呢是什么？是这个叫做top-down diversity，OK， 所以公司里面一定是要有一些很好的领导。当然，领导的一些过程当中呢，其实是会给一个公司有很直接的影响。就比如来说，好的领导他们会把公正、公平，还有很多的系统化，就会做得很清晰。每个人他们都知道他们应该要做些什么。我们还有的是公司会给培训，会给一些教育的方面，也会把公司的一些 culture 会搞得更好。所以领导在这一方面其实是很重要的。好的领导会把整所公司的能力资源会提上一层楼。我们有这个叫做 discriminative employment practice。discriminative employment practice 呢，我们是会把一些
歧视的方面把它去掉，比如说种族歧视，比如说我们的这个宗教歧视，所以这些的歧视我们必须要把它除掉。OK，到最后的话，我们就是这个这个就是我们的最后了。OK，right，我给你看看这个 human resource。OK，我们再看去另外一个 chapter。OK，另外一个 chapter 有些什么呢？是有这个 human resource strategy，还有这个 analysis 的。那 strategy analysis 呢，里面包括的是什么？我们有不同的步骤在这个 strategy management process，我们有不同的关键词，或者是我们有不同的一些意识，是关于这个 strategy human resource management。通常我们看着这个是叫做 SHRM 的。第三呢，我们会有一些metrics，也就是说一些的表格是怎么样，我们是可以把这些的表格是列出来，每一个员工他们的 contribution， 或者是他们的一些怎么样处理或者是怎么样把我们的员工会安排上更好的一些工作。第四呢，我们是说，如果员工他们是很好，他们的那个 performance work system 很好，这是可以怎么样做呢？这是应该做些什么呢？的确来说，这一个是可以给到员工或者是整个流程的 performance。第五呢，是关系到我们的 employee engagement 的。employee engagement 的意思是说，员工的态度，尤其是他们的态度关系他们的工作方面，这个就是 engagement。好的员工，他们的 engagement 会更好、更高。engagement 高，也就是代表员工会把他们的事做完，做得更完美。当然到最后的时候，我们是会看怎么样可以把我们的员工的 engagement 提上他们的效率。OK，首先我们可以看这个叫做 strategy management process。process 里面我们当然是有我们的 plan， 我们是有 basic process。process 里面当然也是包括了我们的goal， 我们的 forecast plan， 还有一些的 policy 的。OK， 这个就是 hierarchy of goal 了，它的那个每一个不同管理层的不同管理层的部门会需要不同管理层的人力资源。strategic planning 我们有这4个比如说我们的strategy， 我们有怎么样管理我们的这个 strategy， 我们有 strategy management process， 它的整个的过程，还有我们的宗旨 mission of statement。好这一个呢，其实是讲得很清楚的。我们从第1个步骤到第7个步骤，第1到第7个步骤就是我们要讲在今天整个的 strategic management process 啦。OK，so 就比如来说，公司他们有现在工作的情况，或者是公司的表现。当然，公司的表现，我就打个比方，比如来说，公司现在是在提拔，在增长的。当公司增长呢，我们也是要必须有一些 audit 来把公司内和外的 audit 都要搞得很清楚。第3呢，我们就会给一个新的方向，在我们的这个公司的 strategy management。第4呢，我们会把我们的 mission 和这个的 strategic goal 会联合上。第5呢，我们会把我们的这个strategy， 也就是说我们的 strategy 和我们的 goal 必须要有 deliver。第6呢，我们是要把我们的那个 strategy 呈现出来，把这个我们应该要做的东西做好。第7呢，当然是我们是看看我们的 performance 我们的 performance 到底会如何。这个是一个 environmental screen， 也就是说这是一
个表格是从哪一方面，比如来说我们的经济方面，我们的 competitors 是我们的一些对手，或者是我们的一些政府政策等等等等的一些公司以外的 factor， 一些的很 important factor， 这些的 factor 呢，就是包括了 economy、competitive、political、technology、social 还有 geographic trends 的。SWOT matrix，SWOT matrix 呢，其实是我们有分成内和外的。内的我们有 strength 还有 weaknesses， 也是说在内的我们有好和坏的。在外的也有好和坏的，但是在外的好和坏的，我们是说它是 opportunity 和 threats。那当然在我们的那个 strategy 里面 ，strategy 我们有4种，我们有 corporate level strategy、competitive level strategy， 我们有 competitive advantage， 我们还有这个叫做 functional strategy 的。OK， 首先你可以看到的这一个呢，其实就是叫做 strategy 了。strategy 我们有分3种的了，我们有 functional level， 我们有 competitive level， 我们有这个就是 corporate level 的。corporate level 是说，首先我们的生意是在哪一方面 ？OK， 是在是有关系到哪一个领域的哪一方面的。Strategic planning 我们有什么？我们第一一定是有我们的 plan， 我们有给到我们的 competitive intelligence， 我们的 intelligence 里面也是有我们的这些 communication， 到最后我们就是要找出我们的好和坏 ，strength 是我们的好 ，weakness 是我们的坏，所以在这个 strategic planning 里面，我们也是要找出一家公司里面的好和坏。OK，so 在这个 strategy human resources management， 这个是会有代表些什么呢？首先，我们一定是有我们的 plan， 我们也是会ensure employee competition and behavior is there. Okay, HR strategy and policy and practice also need to be included in this strategy human resource management. And you can see from here the strategic model. Usually, a strategic model is derived from the company goal. So when a company having a strategic goal, the strategic goal will need to, convert into the achievable strategies here. Okay, a strategy more toward like an action plan. So when this action plan comes towards the picture, the action plans will be given you a great environmental analysis, the internal analysis, the policy and the practices by the companies, and what will be the action they're supposed to take. So that is meant by the strategy model, HR strategy model. Okay, strategy map. Okay, you can see from here, strategy map is about the human resource tools we are over here using in order to have much of the human resource tools itself. Okay, we have scorecard. Okay, so the HR scorecard. And this scorecard here is given about the metrics and the digital dashboard. Okay, so that we analyze the data for HR. We can use the metrics and scorecard or dashboard in order to monitor the performance from one into another. So that makes sense here for you about the importance for this. Okay, so 我们会有3个了，这3个是我们的 HR 的一些工具，我们是可以用得到的。比如说第一个 HR map，HR map 是讲什么呢？首先第一个，它是给你一个好像一个蓝图，蓝图里面呢是说得很清楚，每一个的不同的部门，他们有什么的一些重要的goal， 他们是需要 achieve 的。Okay， 第二呢是这个 HR scorecard。那通常 HR scorecard 呢，他们是包括的是什么？financial， 也就是说有关系到金钱的，有关系到人力资源的，有关系到我们的这个metrics 的，也就是说我们会用一些不同的criteria 来 assess 每一个不同的关键词。就比如来说，给我们在 HR
scorecard 里面，首先我们其中一个我们是有顾客 ，OK，so 我们是否可以也就是说所做的现在是否是可以达到顾客的要求？所以这个关于顾客的这一方面是可以关系到我们的这个有不同的小点来支撑到底我们现在所做的是否是对还是需要更改。这个就是 HR scorecard。Digital dashboard 呢是什么 ？Digital dashboard 也就是说，当我们有了这些全部的资料，我们肯定是把资料把它放成一些叫做 desktop， 我们有把一些pie chart、graph、gantt chart 一些图表，可以把这个整个的事情做得会更好。就比如来说，我们有新的员工有不同的这个 category 的不同的这个领域的，所以这个的员工他们的代表是怎么样，是有多少个，所以在这边就可以看到很清楚了。那当然，我们的 HR matrix 呢，我们是会有这个 matrix benchmarking， 我们有matrix， 我们有 data mining。这个就是我们的一个报告 report 是包括的是什么？我们有 organization data、HR data、HR expenses data、compensation data、education data， 这些就是我们的这些观点呢，是说在这个报告里面包含了这些所有的应该要有的这些资料了。OK，so profit center。So 如果 HR as a profit center， 这个是代表什么？是代表我们的员工是的确是人力资源是必须要把这一个的人力资源管理的好。当管理的好，其实是可以带给公司一些的利润的。OK，using HR audit，HR audit 的是代表什么呢？HR audit 是代表公司他们就会有他们的一些考察。OK，当这个考察的这方面呢，其实是要把公司的某一些的岗位、某一些的activities 做得更好。比如来说，我们是要把公司的一些recruitment selection 做得更到位。我们的公司的一些 benefit 的意思是说，公司是会把这个insurance、unemployment、worker compensation 是来得更好，做得更好。OK，然后我们有其他的啦，有其他的是包括了是什么？OK， 包括了一些文件上的事情，包括了我们的员工的沟通方面，包括了如果我们有员工要离职什么的手续，应该做些什么东西，现在全部都是说的是很清楚的，所以 HR audit 其实是蛮重要的。那 evidence-based HR 是什么意思呢？ Evidence-based 是有这个 evidence 的 HR， 所以我们有 objective、experimental 还有 predict 这三个到位的一些关键词了。Right? So building higher performance work system， 我们包括了 higher performance， 在系统上，在我们的 practice 上，还有在我们的 metrics， 我们都是有需要这些 work system 的。OK， 再加上呢，你可以看到，当我们一些的员工他们做得好和做得不好的分别，就比如来说，如果一家公司做得好的话，当然我们的那个引进的新的人员会比较少。第二，当我们要把一些的培训的小时，如果是公司的员工好的话，他们的培训的小时就会减少。再给到你一个案例再给到你一个 example 来说，我们也是可以看到这个这一个叫做当公司是有一些的information， 也就是说一些一些 information 信息，他们是可以share 的。OK， 当信息可以 share 的话，当然如果好的公司，他们的信息来的会更多。share 的会更高，这是其中之一。那当然，我们还有这个叫做员工的 engagement。那员工的 engagement 是我们是包括了为什么它重要，它有什么问题我们的经理呢是可以做些什么，
还有我们是怎么样可以看待这个 employee engagement 的。OK， 这个的意思是给他的是什么 ？OK， 当我们的员工他会有 engagement，OK， 也就是说他是知道为什么这所的员工是会好的，我们可以看这里看得很清楚的。你可以看看蓝色的是代表什么？蓝色的在这里最高的是什么？是这个，因为公司可以知道每一个人或者是他们的部门有什么贡献给公司的成功。OK， 这个就是我们的这个最高，也就是说我们给了这个的 survey， 这个 survey 是大多数人都是说到这个是最高的。那当然我们看红色红色是说两方面的最高是哪一个呢？两方面的最高是这个27。OK， 在这个27里面，红色的27红色的27呢是代表是什么呢？公司会给到你一些inspiration，OK，so 意思说公司会给到你一些很好的 motivation， 你知道你做些什么工作，你很清楚你所做的岗位是要包括些什么的 activities 的。那当然，我们看紫色的是他们不同意的。有什么最多是不同意的呢？当然，最很多人不同意的也是这一个，也就是说，公司是必须给到你一些motivation 来帮助到你的工作，其实是不对的。OK，so 其实这个是一个所谓的 result 吧。OK，so 我们可以看到一家公司叫做 Kia Motor， 就是这个 Kia Motor 它怎么样可以把他们的业绩提高，可以把他们 performance 提高，还有什么是他们的那个难处 challenges。OK，so 如果在这个我就是说新的 HRM strategy 在这个 Kia Motor 公司里面，我们有包括了一些很不错的我的意思说是一些很不错的，也是一些很好的一些的待遇就比如来说，刚好是用这个 EHRM， 然后我就举一个例子。OK， 如果之前的公司是说如果员工他们要请假，首先他们必须和他们的上司请假。请假的这个过程当中呢，他们必须要把他们的表格填上填上了过后，他们要给各个不同的上司部门或者是经理签名，才给到我们的 HR 来做这个 processing。OK， 所以这个整个的流程呢是其中之一。那为什么我刚才说这个 EHRM 呢？是因为 EHRM 我们办这些的事情可以是在网上的。就比如来说，我今天我觉得不舒服，我觉得我有一点头晕，我需要请假。那你不需要，也是要回到公司把你的那个表格填上，再加上你要给很多的不同部门经理或者是你的上司等等，把这个的手续完成，才交到去我们的 HR。好的一个系统，当然我们是可以再用手机或者是电脑都可以操作的。就比如来说，我们可以在网上填下我们的资料，然后我们可以 apply 这个 lift 这个就是我们可以考虑的一些的问题了。然后再加上呢，我们会有其他的不同。OK， 其他的不同呢是包括些什么？我们也是可以帮助 ，OK， 我们也是可以帮助到整个的过程当中呢是更加简洁、更加直接、更加提高它的效率其实是一个很好的一个 HRM strategy 来的。到最后我们给一个 summary 的意思summary 是包括了些什么？首先，我们这个 strategy planning 其实是重要的因为有 strategy planning， 我们才可以给到一个很直接的是说人力资源的安排，我们才会可以知道每一个的部门，他们有每一个的部门应该所做的东西。比如来说市场部，比如来说人力资源部，比如来说我们有这个叫做production 或者是我们的这个 marketing 的部门。所以这些不同的部门，他们要有不同的人力资源，还有他们的不同的领域
来把他们的工作完成。第三呢，我们也是可以知道，经理当然是会需要一些资料，或者是需要一些重要的信息来把他们的decision making 做好。第四，我们还可以知道这是high performance work system， 是一个 HR policy 来的，也是说这个人力资源的一些政治一些的 policy， 我们是必须要说得很清楚给我们的员工这个是蛮重要的尤其是当有什么事情发生的时候，员工应该要怎么样处理，这是给到一个很好的一些方向感给我们的员工。当然，员工方面他们知道了，他们也会很感激这个的公司，是到我类似说到最后，员工也会感激公司，员工会停留或者是在选择这家公司继续的工作。第五，我们也是知道 employee engagement， 也就是说员工的投入性其实是很重要的。OK，然后第六，我们的 HR strategy 有这6个 steps。OK， 所以这个就是我们全部在今天所说到的。OK， 所以这个是 HRM 当然我要总结一下了，OK， 其实简单来说，如果是人力资源，我们也是很清楚的不同公司会有不同的人力资源每一位每一位公司是不是每一位公司是每一家公司，他们都是需要人力资源的支撑那当然它的挑战在这个人力资源，是因为我们不知道，或者是完全是还不了解每一个员工他们会带来什么给公司，尤其是你是在这个叫做 interview 的过程当中，你只是可以看到他的比如说简介，他的写的很好，对，比如说他的工作经验很符合，他的各种的条件也不错。其实呢，最难知道的是什么？是一个人的性格，当他在工作上的，尤其是我们要请一些比较高官的员工，比较他们的工资会比较高，或者是他们的很重要的岗位这一些呢，其实是一个比较挑战的，尤其是在不同的公司之内那当然，如果一家公司它的员工越多，也就是代表这家公司它是要更加好的处理这些的员工的待遇。就比如来说，当我们一家公司员工高、员工多，是代表公司的发展潜能是很好的。再加上我们也是可以看到公司会带来更大一些能力资源的方面的管理层是要来的更好。所以我们说，如果你是一家企业的老板，记得要把你的员工对待的井井有条，有个条理，这个是会给一个员工很好的一个平台来他继续帮助我们工作。所以这个是一个蛮特别，也蛮重要的。我自己认为，其实员工的确是不可以代替，但是如果我们有一些不好的员工，你要怎样处理？其实这一点才是我们真正要学的。OK，尤其是一些员工，他们是会给很多麻烦给领导，因为他们已经是一个机构或者是公司的员工了，他们是不可能会有一些不好的待遇。那当然，如果你是那位经理，或者是你是公司的负责人，你会怎么样对待这样的事情？其实这一个就是我们会更加想要知道你会怎样处理，如果你是那位经理。所以这一个其实就是一个很好的一个case study 了，我们讲说了。
因为在每一家公司，他们所有的问题都不一样，因为问题的存在，也就会帮助到大家可以更加了解到底是公司是怎么样处理一些不好的事情。那当然，好的事情是很容易处理，对，比如说公司赚钱，公司可以分花红给员工。那为什么公司分这个花红也会受到员工的批评呢？是因为可能有一些不公平的分红，可能有一些也是会导致员工的不满意，所以这个也是要处理到很好。但是尤其是当员工的这一方面，再说清楚一点，就是说，如果员工有闹事，或者是员工有一些不好的行为，我们要怎么处理这个处理方式其实是比较挑战的。每一家的公司，他们也是要会在这个的领域上，把这个的员工的事情处理得好。如果不是的话，这些的事情可以告上法院，所以其实是一个蛮重要的知识，尤其是如果您是坐在这个的能力资源的岗位上。OK，我们今天就到此为止哦，谢谢你。